Behram. Stand up, get up. Let us make this world a better place. Let us take charge. Let's say I might got a better. Make it your trust this year. Take it, it's yours this year. Change now and be a better man. Make up your mind, let's go. Let's stand together. Babua ka banana, yellow bone like makapia banana, kanana, Yakura Valentero na Botswana, then I can pata chinchila Obama, I know we in a kasi, Rishaba Kamatumbo, but to be a millionaire, Hasidilo Samalungu, you gotta have a vision, you gotta have dreams, forget about the cone, you gotta make cream. Yeah. Everybody, Why is it? make up your mind, let's go. You and me together. Sayakipa wipeta wa moto waipeta moto waikaga setena ka sesengo o iphuthele methala never go kapala ipume melalala otherwise wa vaya ga o leka o ka khona wa ga mma tsaya kgato loma molongwana tla o dira ka lorato. Do it for your kids, do it for the future. Bokamoso bo phatsime go bona le re khonne. Kinako ya go dira se se tshwanetseng. Time to walk the talk and cross the bridge. He will magalapa se haruruga. Como nati ubuwa utira utlafel bonafel. We all know what we have to do, so let's do it and do it and do it and do it. I believe in myself, I believe I can make it. Opportunity get a waste no time, just take it. But repoko je go tsela yo di tetsenyana. Ha sela ha go pala, don't give up banganya. Bosolo ja go bomodi a tlenza gago. Ha o batla sela botoka se nne fela. Emma with the mele, Emma with the red. Sa le bala go le we papa mfana o sa wela. Better
Yeah, man, let's do this together. Be ready for whatever. It doesn't matter whether it's a governor, Mokata or Movenda. I go like a change. Masikali di tsala ba go eminokeng ba gakolola wena o ska di bala makeng le tla go furalela lefatshe o tla bona ke fa o tlhakane tlhogo bogolo boela lapeng tsaya tshwetso motswana wetso sokologa o inele go jeso kala chain o change style before ba develop le ba go bulela file. I said this before gore go thata ko pele tota ya lefika tsogo la ga satane go batla re le dika so itshireletse ikgalemele ikgape ithute itshwarelele fatsele na lotle la balofi life ain't easy ga se cup of coffee don't just sit there emotse tshwetso it's all about the doro le the choice ifihlile weekend energy bara ditletse sphethe boss ka di kipa go kipa bana ma 14 botle bate re pesa le dinama plus DJ wa di spina re go amogela ka tselentseng jalo mothwetso somama ke sa gago sa radio Ecclesia motswedi wa thuto le kgothatso ya tumelo jalo ele re mmogo all stars ba re tsa tshwetso re tswe banana re tlhentse be jalo re tse tshwetso re tse maikarabelo re tse dikgakollo ke go amogela mo somama sa gago sa radio Ecclesia ke nako ya go kgalemela ke nako ya go tsaya tshwetso re kgale chaini you and I e le gore gona yanong jana mo ntse la gompieno jalo tla bo re bua jalo ka mental health awareness e le gone gore ba mahatshe jalo ba beile kgwedi ya October jalo e le kgwedi ene le gore re tla bo re tsisa tsitsinyo le dikgakollo ka tsetsa mental health me thulaganyo e le ya around the care table ka tselentse jalo we talk all things health re bua jalo ka tse leng gore di ama botsogo jalo se botsogo hela jwanama it's a show e le gore e tla bo re bua jalo ka the human health spiritual and other issues tse le goreng di mo goreng di ama botsogo ba rona re le setšhaba mo hatsing je ja botswana je le mo kerekeng e ka tulikela ka tselentseng jalo mme mo tsatsing la gompieno jalo re bua ka yone re bua ka mental health which is not just a medical issue, it's a human, spiritual and community concern. As Catholics, we believe that caring for our mental well-being is also caring for the temple of the Holy Spirit. Today we remind ourselves it's okay not to be okay, and it's holy to seek help. Ile gore thulaganyo tla betla mo go wena ka la bobedi le bobedi re tla bua tse tla bodiama tsa botsogo ka tselentseng jalo ele botsogo ba semoya ele botsogo ba mmele le botsogo ba setšhaba se re tshela mo go tsone ele Samantha mo ba re transitions. Mme mo tsatsi la gompieno ke na le moyeng jalo e le mosha mo kerekeng e katoliki jalo re tla bo re bua jalo ka mental health awareness. Re itumelle Samantha mo go future and Zeus ba re transition. No, nearly putting out my fire. No more warmth inside. Nothing could have prepared me for this paralyzing loss. Can't get used to you not being around. I'll keep you in my memory. I'm not ready for change.
sunset, change is constant, but I stop time, even rewind the moments. No less, I fight with no rest. 4 years deep, we could measure the progress. I ain't never promised no stress, but a new dawn has arrived, baby, say yes. I know I deal in words, promise the world this, that, and the third. I let my actions speak now. You hung up first, so I pressed the readout. Hello, let's continue the convo. Let our souls intertwine tight like a cornrow. Grow strong. I don't wanna move on for the rest of our lives till the day that you're gone. And if I leave Earth first, I pray God's hands heal your heart when it hurts. Change. Wish things would stay the same. If it means saying goodbye to you. e le jalo Samantha Mogwe featuring jalo Zeus ba re transition motho etso ke go amogela jalo mo seromong sa gago sa Radio Ecclesia ke go boletse ke re thulaganyo ke ya around the care table ile gore re bua we talk all things health re bua jalo ka botsogo jalo mme mo tsatsing la gompieno re tlhophile gore re go tle le jalo ka topic ye ya mental health awareness ile gone gore mo tsatsi la gompieno ke na le moeng jalo moeng o e leng gore ke mosha mo kerekeng katoliki jalo ile gore mo tsatsi la gompieno jaaka ne ke bua jalo ke tla bo re bua jalo ka mental health amase o sa re sa bolo go tshwana ke gone gore re kopane ka tseleng tse jalo re sa kopane mme ke re ke go amogele re atametse se kapa mantswe o se atametse gaufi le wena motho etso and can you kindly please introduce yourself to our listeners and tell us more about your background gore re ke mang motso kwa kae nna ke nna Joseph Molwantwa. I grew up ko Malolwane ko Gauteng East ke gola ke le ngwana ke le one mo lapeng atametsa mike o atametsa o ska le bagane le wena lo era okay thank you so much so go goleng ga ka hela ke goletse botshelo ba ka bo botlhe ke le ko tota ke simolotse ke gola ko Gauteng and then later on e be ke simolla ke tla then ke tlotsa na tertiary kwano tota ka re setse re buile ka kganyeng gore e botlhokwa ya mental health tota to introduce myself even more irile go goleng ga me when I was growing up I grew up ke na le my mom who had schizophrenia and schizophrenia is a mental disorder you know gore e khona gore e tsene basadi but e khona gore basadi bone ba khona go bona gore bana le mental bana le schizophrenia when they in their 20s and gorela gore because e hereditary then I took after my mom I turned up after my mom so it became a mental condition and it started when I was doing form 3 the signs were there when I was doing form 2 form 3 and then it be simolla gonna the condition worsened when I was doing form 4 and form 5 because I was in and out of school. I was even given a sick leave during term. And then it became like go repeat the form for the following year. So having schizophrenia, it was a challenge because there was marginalization here, a person living with mental disorder, discrimination, how was a get support because that was back then. We are not really fully aware of mental health. Yeah, so I take a after years later I took a decision to start an NGO or a trust, Mental Health Development Trust, cater like people like they're living with mental disorders. We are advocating, we are trying to sensitize mental health, we are trying to help caretakers and all that. So it was registered in 2023, approved by the Master of Court. All right. Maybe before we continue to talk about your NGO, one would want to know that condition to explain even further. Can you clarify or explain this mental disorder? Schizophrenia ke condition you are not
how more reality, but in the symptoms is in or you have hallucinations, or restless, you have a problem, it actually only a distorted thinking pattern. Okay. So you're on schizophrenia. So I hope that we had an expert here, but now because schizophrenia has a one here. We have 3 types of schizophrenia. So okay. Yes. So when I look at schizophrenia more basiding sibatsana basitsibale batona in their 20s and then basimane borre simolele basimane in still teenager. Yeah. Okay. Yeah, now you're talking about you having to register an NGO. Can you kindly tell us what inspired you to start that mental health awareness NGO and what is its purpose? It's a global issue when it gets to mental health, because of the marginalization, the discrimination, because of the mental health issues. So there has to be someone who is living who has lived the experience, or someone who is in because I'm an activist here, mental health. But I feel now I was better off in the sense that I had a good family, or even some friends or family friends, but they were very supportive. Something saying what mental disorder in this country, or support. So I decided to get the voice of reason, and mental disorders it's very difficult for a person to get a promotion or maybe look at school. So let me establish something saying advocate about the rights the channel of someone even but they're highly marginalized. So you can have a mental patient, the way to batla go lebella or the way to batla go tsanga maybe o le motsadi wa motho wa ngwana we go rona le mental disorder is going to be very different from batho ba bangwe. You should understand gore mongwe le mongwe o na le mental disorder mental disorder ba botlhana le conditions tsa rona tse le gore di harologaneng, but mo gongwe khona gore be nna prevalent be khona bona gore this is bipolar, this is schizoaffective. But the marginalization educated when you are raising a child, or maybe you have a sister or maybe a family member, on a mental disorder, is a challenge. So we had to advocate for those people. And caretakers are not only parents or but you can be my caretaker or supervisor or maybe my colleague, but we can work in the same department. We can work in the same department, but we're not supervisor just because you have a person who has mental disorder or supervisor. People can marginalize you. And it's not only that, because the caretaker, we have, again, the mental health professionals. Like maybe you are a psychiatric nurse, or you are a psychiatrist, or you are a psychologist. Even other health workers, they do marginalize a remark. No, just because you are a psychiatrist, you are dealing with professional mental health. Okay. Now, getting into understanding mental health, one would want to know what is mental health, and why is it just as important as physical health? Mental health is a state of mental well-being, helps people to cope with daily stresses of life, or even to work and learn, or even fully functioning more community and contributing positively to society, or maybe living a purpose-driven life. So mental health is also important to physical health, because it's not only you can have a physical disability, but still you have to be strong mentally just to save your way around. Yeah, because let's say maybe you have a physical like maybe or something like that. So it's very important for you to be strong, or maybe often than not we get to fail to understand, or maybe the society chooses to ignore mental health issues mo nakong tsa gompieno. Go mo o belela ile gore ke dio tse leng gore di ka tswa di dirwa keng.
Firstly ke kganya e gabedi or e khana gonna gantsi e khona gonna ignorance e khona gonna kganya gore we are not educated about mental health. Gore you should remember when we talk about mental health illnesses, mental health disorders, we when a person has a mental condition, also ni sora ba le bega ka teng kante a ba behavior ka teng. Wa tlhaloganya go ntsang gore go khona gore go nne le kganya gore this is why ke gore ke re this is kganya education, because o khona go akanya gore o khona go kopana le motho e leng gore o na le mental disorder o e leng gore wa hallucinate mo tsela. You can have a person when gore go skono mo ntle o tlhaipile mme ana le mental illness ha go ngwana le OCD, because we like there are so many mental disorders. I think we have about 400 mental disorders, so di dintsi a se kganya gore re ka bua ka schizophrenia, ra bua ka depression, ra bua ka anxiety. No, there's a lot. So how ngore khona gore ra ka nya ke gore ke re ke kganya education go khona go nna le motho o maka but they cannot exactly motho a teng o nela exactly, and that's pathological pathological liar. Those pathological liars motho a teng ka khona ra go golege re khona go nna le motho e leng gore o kleptomania re ntse re motho ke wa utswa o nela utswa mme ga a tlhoke dio tse a nna sure mo dilong tsa bo shoplifting a tlhola khabile a ba tsamaya go di shopong hela bo utswa a ngore khona go nna le motho e leng gore go tla be go te motho ke se re ke staka ana le OCD a rata bo school go is a mental disorder, because even hela la go ka tsana go ntlunya ka because we dirisa the detergents and all that gone mo ntlunyong he school o ihlela di gems mo teng ka exactly. So you know Joe gona le gone gore there's always some stigma and cultural beliefs eleng gore that are surrounding health issues, tota mental health issues. Gongwe motho ka batla gone go itse gore dio tsa gonna jalo why di tshwantse ka bodile teng, mme ke tsa kere gongwe we ya rabile mme ha kitse gore with your experience o ka reng ka kganye ya the stigma and the cultural beliefs they leng gore that are surrounding this issue ya mental health. Kana gore batho stigma kana like I was saying ke yone kganya ignorance ke kganya ya go mona ya education, because we've never sensitized mental health. And even like you are saying la ha re gola ka nte mo go goleng ga rona gore ne ra ka ntse hela gore ga motho go te o na le mental health condition re bua ka botsenwa wa bona re bontsa and botsenwa was something saying gore sa associate you le kganya gore you cannot you ga kwa function normally mo society. So that's the marginalization. Yes, there's going to be a time in gore yes kana gore batho ga ba le bale o tlo behave in a certain way because you are not well, and people will always associate when your behavior ga go when you motho a teng ha no le mo crisis situation so there's the stigma thing, and stigma sa teng ya harologana because e khona gore stigma kana stigma le gona gape ga se so hela from the society. The stigma se khona go tswa from lwena ka bo wena. You can self stigmatize yourself because lwena we no, I have a mental condition, I don't amount to anything. Yes. So this is stigma se so gongwe le gongwe o khona gore se khona o diragala mo kerekeng, se khona o diragala go tirong, se khona o diragala you know, because o khona gore gape kana ka the mental disorders di a harologana ka gore o khona go nna an alcoholic, it's just a mental condition. Gonna a drug addict is a mental condition. So go ra stigma sa teng go gore se nna se le teng hela gore nya o ga ke a bua sepe se na le tlhaloganyo o ina tagilwe o nne hela le high o tsaya dikatse o tsaya di drugs or something like that. So stigma sa teng se ntsalo mo eleng gore se blocker or maybe se prevent se re ba mo positioning e leng gore we even fail to help batho ba eleng gore ba tlhokagala gore ka bore ba thusa ka gore lwena gape o tla botla o le motsa setlhabelo gore wa thusa motho o na le mental disorder, and then the next thing o tla be go te diranga setseno ka ntike mo tlhola o itsentse because I remember there was a time when I was telling someone gore ke batlo dira a mental health trust antaro wa ro batlo dira NGO ya ditseno, and I was so disappointed because ne le motho ene gore ne ke mo lebeletse ka tsela ngwe mo setšhabeng, but later on I just discovered gore no, it's just that our education, we are not talking about, we are not having a conversation about mental health. You do not. No, we do not. Because la re bua re tlo bua kganya gore no
kana mental disorder tla be re bua ka depression, and you should understand gore each and every mental disorder o na le depression kore ya harologana. Alright, the cultural belief, I believe gore o ka itlela gore go na le mo society ya rona go na le gone gore go nne le malapa a ileng gore ha go diragala jalo o tla botse wa go tsena diwasho wa go teng mele ele ke tsa ke re wa itse you and I we are from we belong to a certain community ile dio tsena gore dia diragala tsena gore there will be certain the cultural beliefs that are attached to these issues tsa go tlhoka go tsoga sentle ga tlhaloganyo ka tseleng jalo ya no motho ka batla gone go itse gore mo tsone di kganyeng tsa netlanetse. How do you go about such? Because at the end of the day, I think it's an issue of not having to accept you as someone. You're talking about the family support. Maybe you can share to shed light more some cultures or some beliefs that we have as members of the societies of the members of the community of certain families di hela ile gore seemo se sa di re diegela go tsibogela seemo se sa go lala ga tlhaloganyo re diwa ke tsone ditumelo tsa go nna ya lo re setse tsone ditumelo tsa go nna jalo morago e ka gona gore a be nna le ditumelo tsa okay rona re itse gore Jesu ke ngaka wa lafa sengwe le sengwe. What you have to say about the cultural beliefs often than not we like I was saying re diwa ke tsone dilo tse go tsibogela ka ha re tsogang ka teng mo tlhaloganyong ya rona. Re Maafrika re na le ka ha re dumelang ka teng, and I don't really think there are certain things go mo le mo like ha dumelang ka teng, but kana go gore now to me ke feel like culture is dynamic. In this juncture, re simolola to have conversations about mental health. Ga go tshwane le bogologolo mo ne le gore ne ra akanya gore everything e kgona go nna kgang ya gore ga go motho a bana le kgwedi. You understand? Gona no nyaneng I think re se re le mo leveling eno gore we are all remove kanyeng ya gore re na le South Africa, re na le what do you call this, the modern medicine and all that, and then you have the religious religions tsa rona gore mo ile gore so sa ntlha gape ke ra gone gore ga ke itse gore ba bangwe because I heard gore like whether people ba ile gore when they have calling ba khona gore ba nne ekete ba nna le hallucinations ba nna psychologically imbalanced, or maybe ba nna le ikare ba nna le mental challenges. But what you should understand ke gore re tshwanetse re leke go lebella seemo sentle gore mathata e ka tswa ileng ga motho a tsaya di drugs. You cannot say motho o na le calling or something like that. Ang behavior ga go be altered ya ke di drugs. You understand? I'm not just going to downplay our African tradition ka tsela e pehela, but me hela go na dilo tse ne gore tshwanetse re tlhaloganye gore ga ile gore mo lapeng go ntsana batho mo family mo linijing ya bone ba tshamelwa ke di mental disorder. Obviously the